Habari za wanafunzi. Today I'm going to read you a story about sungura. And your task would be to identify the vocabulary you know, especially the ones for animals because I know you guys know this. So just before we start, I want to tell you that huyu means this is, huyu ni is this is, or he ni it's this is, still this is. So our story is about nyumba ya sungura. Sungura is what? Rabbit. Nyumba is home. So let's go. Let me just make sure it's working properly. Yes. So you guys can see it properly. Nyumba ya sungura. Hadithi sisimka. Hadithi sisimka. Hadithi means what? I wonder if you do remember what hadithi means. Hadithi, hadithi. Huyu ni simba. Huyu ni sungura. This is sungura. Hii ni nyumba ya sungura. Hii ni nyumba. Kimbia sungura, kimbia. Kimbia kwa nyumba yako. Sungura yumo ndani ya nyumba yake. Kwaheri simba. Kwaheri simba. Simba yuko wapi? Unaweza kumuona. Ona, see. Unaweza kumuona. Can you see him? Aha. Simba yuko wapi? Simba yumo ndani ya nyumba ya sungura. Huyu hapa ni sungura. Simba yuko wapi? Yumo ndani ya nyumba ya sungura. Sungura hawezi kumuona. Ona. Nyumba, niko hapa. Habari ya asubuhi nyumba. Sema habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi sungura. Ninaweza kusema habari ya asubuhi. Simba anaweza kusema habari ya asubuhi. Nyumba yangu haiwezi kusema habari ya asubuhi. Huyo ni simba. Simba yumo ndani ya nyumba yangu. Simba yumo ndani ya nyumba ya sungura. Simba, simba, njoo hapa. Hapana, sungura, njoo hapa. Simba, uko wapi? Siwezi kukuona. Nimo ndani ya nyumba yako. Njoo hapa. Siwezi kukuona. Haumo ndani ya nyumba yangu. Uko wapi? Mimi nimo ndani ya nyumba yako. Njoo hapa. Simba, siwezi kukuona. Uko wapi? Where are you? Niko hapa. I'm here. Simba, angalia. Mwangalie ndovu. Ndovu yuko wapi? Siwezi kumuona. Simba, angalia. Mwangalie ndovu. Siwezi kumuona ndovu. Ndovu yuko wapi? Simba, angalia. Unaweza kumuona ndovu. Yuko pale. Simba, angalia hapa. Nimo ndani ya nyumba yangu. Kwaheri simba. Kwaheri.
Ha 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 ha, Simba analia. And that's the end of our story. So can you identify the vocabulary in our hadith?